Hello.
Good morning to all present here. My name is Navneet and I'll be teaching you about voice today. Welcome to the third lecture of English. I hope for those who have attended the previous classes, the first lecture we need to rely on what is comprehension. In the second lecture, we did the tenses, and today's third lecture we'll be doing voice. I should grammar the topic around voice. You know what is the meaning of voice? Anybody who knows the meaning of voice? And why is it taught to the students? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ already tenses ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ tenses ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ voice ਕਿਉਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? Why is it important? Mostly ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ rules cram ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ and then they move to next class. But why do we teach voice to the students? What's the importance? Anybody from the audience? Why do we teach tenses? Tenses ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ teach ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ tenses ਨਾਲ ਕੀ help ਲੈ ਸਕਦੇ? अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ we need a language ਤੇ ਉਹ language ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ tenses ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is why we use tenses ਤੇ ਵੌਇਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ if you understand in order to control the emphasis in writing or speaking. Anybody knows the meaning of emphasis? Emphasis ki hunda bachche? Let me tell you. We teach voice in order to control the emphasis in speaking or writing. इस सेंटेंस का बच्चे मतलब हैगा एम्फेसिस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ so I will use active voice and if I want to give emphasis to the object to the work done so I'll be using passive voice. So the answer is why do we teach students voice? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ voice ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫ ਆਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ I want to teach you voice today. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ तो मैं एक्टिव फॉर्म ऑफ वॉइस यूज कर रही हूँ जे मैं कह रही हूँ इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੌਇਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ before starting let me tell you what it actually means this word voice is the form a verb takes to indicate means to show which to show whether the subject of the verb performs the action or receives the action. अगर किसी भी sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ subject ਹੈ ਉਹ action perform ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि subject अपने पहले नंबर पे आ रहा है so it is the active voice अगर वो receive करता है action means थोड़ा subject end ਵਿੱਚ चला जाएगा object ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ so that will be the passive voice. In other words, either the subject is what which is active voice or it is passive voice. Please move on to the next slide. So types of voice ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ active ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ passive ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ already ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ I have already repeated active voice ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ subject ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ perform ਕਰਦਾ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ subject ਦੀ importance ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
For example, there is a line Keshav painted the wall. जिस भी चीज ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਉਨ ਹੈ so it means we want to show the importance of the noun so Keshav painted the wall ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ Keshav ਨੇ wall paint ਕੀਤੀ ਹੈ so ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ yes he is Keshav तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫਰਸਟ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ when the subject is the recipient means receiver subject है जेड़ा action ਦਾ receiver है it means subject end पे चला जाता है so what is example the wall एक ही अपना subject किया बच्चे object का the wall was painted by Keshav एक ही अपना wall में importance देती है so in active voice we give importance to the subject in passive voice we give importance to the object I hope it is clear so let's move on to the next slide ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ you will be using 5 basic rules for your voice first rule ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ she teaches French if मैं suppose sentence ले लिया वो French teach कर दिया सब तो पहला मेरे च ये ability होनी चाहिए कि मैं sentence नू segregate कर सका मैंने पता चल सके sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ terms use ਹੋਈ ਹੈ सब तो पहला मैं देखा कि ਇੱਥੇ ਇੱਕ subject है subject ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ word ਆਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ it's a pronoun ਉਹਦੀ category ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ place ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ second मैं देखा teach है ਇਹਦੇ ਨਾਲ es ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ verb ਦੀ first form ਦੇ ਨਾਲ s ਜਾਂ es ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ present indefinite it is called it's also called present indefinite present simple and present positive also sometimes it is called so मैं second recognize ਕੀਤਾ कि verb ਦੀ form ਹੈ ਉਹਨਾਂ first form ਨਾਲ s es ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ then एक subject ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ as ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ as object सब तो पहला मैं कोई भी वॉइस चेंज करनी है मैं पहला सेंटेंस लेके ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੌਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੀ ਐਨੀ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਹੈਗਾ we will be changing the position of subject ਤੇ ਆਪਾਂ object positions change ਕਰਾਂਗੇ let me give you an example same sentence label ਲਿਖ ਲੱਗਿਆ she teaches French ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ object ਹੈ I brought it to the front so I'm writing here French next ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ second rule ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ apply ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ change the subject into object and change the object into subject जेड़ा अपना subject है it will go at the back she का अगर active case she है तो passive case की आ जाएगा बच्चे her इतने बहुत सारे words हैं जिन्हें अपन active तो passive case दोनों लगाने हैं I hope you will speak along with me अगर she है तो active case she है पैसिव केस की होएगा अगर ही है और एक्टिव केस ही है तो पैसिव केस की होएगा केस भी होएगा बच्चे हिम होएगा हिज इज पोजेसिव केस ऐदा ही अगर इट है तो ओदा एक्टिव पैसिव केस की होएगा बोथ आर द सेम ऐदा ही अगर दे हैगा बच्चे दे दा पैसिव केस की होएगा देन जी वी हैगा इफ इट इज वी yes ਇਹਦਾ ਆਸ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ so we have to mark them as a part of passive case so ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਹੈ ਆਪਾਂ subject will go to the place of object and object will come to the place of the subject ਇਹ ਆਪਣੇ vice versa ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ three rules are done fourth rule is change the given verb into the past participle ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪੱਕਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ਼ਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ
you will be converting any form of verb which is given into the third form of verb. Past participle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ verb ਦੀ third form ਲਗਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ last basic rule ਆਪਾਂ apply ਕਰਦੇ that is passive word we always add. It's not always, you can say ਆਪਾਂ 90-95% add ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ exceptions ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ usually ਅਸੀਂ passive case ਚ ਕਿਹੜਾ word add ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? By. We use a passive word by. Next slide. Let's move on to the rules now. Anyone knows why I have kept 1, 2, 3, 4 tenses blank? Why I have not written the rules over here? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 boxes ਚ rule ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, what does that mean? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ change ਕਰ ਸਕਦੇ? You're absolutely right. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 boxes ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ rule ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ tenses ਨੇ? Present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ tenses ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ voice change ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. What is the reason for that? Anybody, any guesses? There is one reason. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ sentence ਨੂੰ active ਤੋਂ passive ਦੇ ਵਿੱਚ change ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ usually ਆਹ 3 words ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ active ਤੋਂ passive change ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, helping verb ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ usually ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ 3 words ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, be, being ਤੇ being. ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ tenses ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ rule ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ already passive word ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ you already have passive words, so that is why ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ rule change ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, already ਇਹਨਾਂ ਚ passive word ਹੁੰਦਾ. ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟੈਂਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਹੈਡ, ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ. ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਿਵ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਸਸ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਬੀਨ ਤੇ ਬੀ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਰੂਲ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਟੈਂਸ ਰੂਲ, ਐਨੀਬਡੀ ਨੋਸ ਦ ਟੈਂਸ ਰੂਲ? Subject verb the first form and SES plus object. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟੈਂਸਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, so that you know ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਸ ਰੂਲ ਲਿਖਿਆ, you have to learn, memorize these rules. It's not like you will go in the paper and you will just think about it ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮੈਥ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, you have to memorize them. ਕਿ when ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਵੌਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? Object takes the position of subject, object ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ SES ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? is am are. ਤੇ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਦਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, verb ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? by plus subject ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ. I hope it is clear. In the next slides ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ. Just once you have to go through the rules, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ present continuous ਦਾ tense ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? Subject, helping verb ਆਪਣੇ ਕੋਲ already ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, first form ing plus object. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ tense ਦਾ ਰੂਲ ਨੂੰ voice rule ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, object ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, helping verb same ਰਹੇਗਾ, is am are. and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ing ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ing ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ? being. ing ਨੂੰ accommodate ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ being ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ by we add because a passive case ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ subject ਲਿਖਾਂਗੇ. I hope it is clear. So let's move on to the next rule. Next rule ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ perfect tense ਦਾ. perfect ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ already ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ tense ਕਰਦੇ ਹਾਂ, subject ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ helping verb ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? has, have plus verb the third form plus it's the third form.
प्लस ऑब्जेक्ट जो अपना वॉइस रूल हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट विल कम टू द फ्रंट हेल्पिंग वर्ब अपने सेम रहने बच्चे यूजुअली ध्यान रखना है ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊ ਟਾਈਪ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੌਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਜ਼ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਵਾਸ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ the helping verb will remain the same ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ verb ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ wherever you notice ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ verb ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ when you are converting ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਦੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ I hope it is clear to everybody. So let's move on to the next tense. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ subject it object ਆ ਜਾਏਗਾ subject ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ helping verb same ਰਹਿਣਗੇ has have ਤੇ ਆਪਾਂ passive case add ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਕਿਹੜਾ word add ਕਰ ਲਿਆ be verb ਦੀ third form by subject. I hope it is clear. ਇਦਾਂ ਹੀ past ਦੀ form ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ present ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ past ਤੇ future ਦੇ ਰੂਲ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ is a mark third form ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ was were third form ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ will be shall be third form ਤਿੰਨਾਂ ਚ third form common ਹੈ ਸਿਰਫ helping verb change ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ helping verb ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ SES ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ present ਚ ਰੱਖਿਆ is a mark ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ second form ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ was were ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ future form ਹੁੰਦੀ ਹੈ will shall ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ will shall be ਤੇ third form ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ism ਹੈ ism ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ism being third form ਇੱਥੇ was were being third form ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ be ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ had been ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ has have ਹੈ ਇੱਥੇ had been ਹੈ ਇੱਥੇ will have been ਤੇ shall have been main if you remember ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੈਸਿਵ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟੈਂਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ism ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ was were ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ ਵੌਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ing ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤਾ being ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ing ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ being ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਥੀਸ ਫਰਸਟ 3 sentences ਜਾਂ tenses ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਖੁਦ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ I hope it is clear. So let's move on to the next slide. ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so that you understand. First अपना sentence हैगा tense हैगा बच्चे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ voice rule लिखा. This is the voice rule. If you wish, you can also write the tense rule. Yes. देखो अपना एग्जाम्पल की है बच्चे she teaches English. आपने कोई tense rule हो गया ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ voice rule is this. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ object ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ English. It will come to the front. English ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ singular ਹੈ ਕਿ plural ਹੈ ਬੱਚੇ English plural ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Okay, this is a question to you. Next class which I'll ask whether can English be plural? It can be. Okay, we'll discuss in the next lecture. This is a question to you people. Okay, she teaches English. English since it is singular, so मैं इतने अपने rule दे विचो ism आर दे विचो की use कर रही हूँ is और मैं teach है teach की first form teach होती है second taught third भी taught तो मैं third form केड़ी लगा लगी है English is taught by she the passive case की हो गया I hope it is clear. और अपनी second example है perfect tense की perfect अपना पहले tense का rule भी लिख रहे हैं subject sorry wait indefinite
Sorry, it is continuous. Continuous tense subject is an R plus verb the first form plus ing object. Why am I writing this? वैसे ਤਾਂ ਇਹ inherent embedded ਹੀ ਹੁੰਦੇ rules ਆਪਣੇ mind ਚ already ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, but ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ so we get to know better. So ਆਪਾਂ same rule ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ voice rule check ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So it is ਆਪਾਂ object ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ recognize करना है she ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ अपना subject है, is ਕੀ है helping verb है, washing first form ਨਾਲ ing ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, her clothes ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्ट है. पहला देखो वो फर्स्ट बेसिक रूल अप्लाई कितना अपन समझ गया कि की पार्ट्स डिवाइड हुए. ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेकंड रूल अप्लाई करना क्या, सब्जेक्ट ਨੂੰ ऑब्जेक्ट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ऑब्जेक्ट ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ रूल अप्लाई ਕਰਾਂਗੇ वर्ब ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ. सो लेट्स सी ऑब्जेक्ट अपना ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਆਏਗਾ. ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੋਸੈਸਿਵ ਹੋਵੇ his her, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ. you have to pick the entire thing. so ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਆਪਣਾ कैपिटल हो जाएगा, her clothes. clothes क्योंकि प्लूरल है, is them are चुकी आएगा, her clothes are. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ing ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, are being washed ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਿਆ, washed by her. full stop. I hope you understand. so ਆਪਣਾ next ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ perfect continuous tense ਦਾ. she has it's perfect. She has finished her assignment. Anybody who can answer this? Her assignment has been finished by her. Very good. She has finished her assignment. Her assignment has been finished by her. एक इधर last category बच्चे I will be solving here. Wait. Perfect tense. Sorry, perfect. There is no change in perfect. Sorry, let's move on to the next one. Next slide, please. Okay, so let's move on to the first sentence. The first sentence है, he built a house. इधर जब आप verb की केड़ी form लगाई बच्चे? The only tense in the entire tense chart which takes a second form of verb. जो तो आप इधर answer कर दे, answer देश की आंदा बच्चे. Subject will come to the place of object. Okay. इतने आप लिखेंगे he built a house. A house was वर्ड चुकी आएगा was, थर्ड फॉर्म की होगी बेटा built by, he दा पैसिव केस की हो गया बच्चे him. बच्चे तुसी बार-बार ना his बोल रहे हो. I hope you know what is the passive and possessive case. Let me guide you. Active, passive and possessive. Active देखो I'm writing he, she, it, they, we. I hope this much is enough. जिवे he है, अगर अपन ऑब्जेक्ट की जगह से लिखना है तो आपको him लिखना है. अगर अपन he दा किसी चीज से अधिकार दिखाना है तो आपको उसे his लिखना है. इधर अगर she दा पैसिव केस लिखना है उसके her लिखांगे. she दा किसी चीज से अधिकार दिखाना है ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ her ਲਿਖਾਂਗੇ. फॉर एग्जांपल I ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, I love my watch. ਮੈਂ ਆਪਣੀ watch ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, my. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ my I ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. I ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੱਚੇ, me, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ तो आप इतने my यूज करांगे. इधर they दा पैसिव केस की होगा them. अगर they दा किसी चीज से अधिकार शो करना अपन their लिखांगे. it दा एक्टिव तो पैसिव केस सेम होगा. अगर it दा किसी चीज से अधिकार दिखाना तो ਅਸੀਂ लिखांगे its. इधर we है, we दा पैसिव केस की होगा us. अगर we दा किसी चीज से अपन अधिकार दिखाना था are. So I hope it is clear to everybody. So एक से लिख सकते, this is just generally अपन already पता होना चाहिए कि आप active passive कर रहे हैं. They will help you in many grammatical categories. I hope it is clear. So a house was built by him. अपन built by him लिखांगे तो his लिखांगे. Him, yes. So his अपन कभी यूज करते हैं बेटा. इसे अपन अधिकार शो करना है. जड़ा हर दे रही है same आ.
अगर हर ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ she killed her friend ਸੀ ਦਾ friend ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ she hated her full stop simple she hated her ਕਿਸ ਨੂੰ hate ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਉਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੋ ਪੈਸਿਵ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੌਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨ ਨੋਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ Okay, so next she was writing a book. She किया बच्चे subject was वर्क किया helping verb writing first form ing a book किया it's object ਹੁਣ object ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ a book ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ it will be capital ਜਿਹੜਾ a word ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ pronunciations ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ a ਕਹਿੰਦੇ ਆ can anybody tell me where do we call them a and where do we call them a not exactly anybody who knows ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ word ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ alphabet ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਪੈਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ n a ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ a ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ NAVNEET ਠੀਕ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ I saw a boy boy ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲ ਟਰਮ as an alphabet it is a as an article it is called a ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰੋ I hope it is clear okay so a book ਇੱਥੇ a book ਹੈ ਕਿ a book ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ book ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ so we will be speaking here a book ਹਾਲੇ ਵੀ a book it's a book ਬੱਚੇ a book was word to book is singular सी was word to use करांगे was ing को सी की कितना being right दी थर्ड फॉर्म की होगी right दी थर्ड फॉर्म होगी did by she दा पैसिव केस क्या होगा her next है बच्चे perfect tense है she had cleared my doubts I'm writing it here my doubts ने थे बच्चे my की है बेटा माइक किया बच्चे अपन होने करके जब पैसिव केस है कि पॉजिटिव केस है this is its possessive case she had cleared my doubts वो देखो doubts का s है जेड़ा had है ना कोई फर्क नहीं पैदा सिंगुलर ते प्लूरल दोनों ना सेम लगता my doubts had passive word add करेंगे been cleared the third form cleared by she the passive case होगा her I hope it is clear to everybody so let's move on to the next slide okay ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀਨ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਤੇ future perfect ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ it's a typing error sorry he will plan the tour ਉਹ ਇਹਨੂੰ tour ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ
When you speak it in English, it is tour. It's not to. Anybody who knows the meaning of tour and a trip? नहीं वो तो ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं. Anybody who knows the difference of a tour and a trip? Trip is usually for 1 day and tour is for more than 1 day, as you can see. Duration of work and meaning, it has the same meaning. He will plan the tour. He की हो गया अपना subject, will की हो गया helping verb, plan verb the first form, the tour की हो गया object. अपना future वाला helping verb लग गया है first form है, so it is indefinite. So the answer क्या होगा? The tour. कई बार बच्चे पता है कि करते ਜਿਹੜਾ will ਨੂੰ would ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ. ਆਪਾਂ ਨੇ helping verb ਦੀ form ਨਹੀਂ change ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ main verb ਦੀ form change ਕਰਨੀ. will, would, shall, should ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ direct indirect ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ narration ਕਰਦੇ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ voice ਹੈਗਾ, voice ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ helping verb ਹੈ will, shall, ਜੋ ਵੀ helping verb ਆਏਗੀ ਉਹ same ਰਹੇਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ change ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ? main verb ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ. I hope it is clear. So the tour will be planned by he the passive case. Yes or no? Is that yes? Okay, let's move on to the next one. I hope you can now understand ki kedi categories in it. It's अपना subject ही है, helping verb will have. ते अपनी third form केडी होगी already ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है third form पर. ते all new stories. बच्चे इथे intentionally I have put all new story. Remember, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ subject ਹੈ ਜਾਂ object ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ object ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ 1 ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ A story ਹੈ ਤਾਂ all new story. So all new story ਕਾਫੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ. ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਐਕਸੈਪਟ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ? will already ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, will have ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ. ਸੋ a new story will have passive case की क्या वर्ड ऐड था? created already third form पर मिली हुई है. created by he the passive case क्या होगा बच्चे? I hope it is clear to everybody. So let's move on to the next tense now. अब अपन exceptions कराएंगे. Anybody knows what are exceptions? Exceptions बच्चे क्या होते हैं? हाँ ਯੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 2 ਜਾਂ 2 3 ਐਕਸਟਰਾ ਰੂਲਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ. ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ verb ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੈਲਪਿੰਗ verb ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ object ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ. ਦੂਜਾ ਹੈ the subject will take the position of object and ਤੀਜਾ ਹੈ the object will take the position of subject. and ਚੌਥਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ? yes, you will be changing any form of given verb into the third form ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ past participle ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਫਿਫਥ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ the word by add ਕਰਦੇ by. ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਰੂਲਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ that is why they are called exceptional cases. ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ: interrogative, imperative, double object, infinitive ਤੇ modal verbs. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੇਨਲੀ ਆ 5 ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ. पहला है इंट्रोगेटिव मींस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਂਸ ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ WH ਵਰਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ.
सेकंड हैगा बच्चे इंपैरेटिव। इंपैरेटिव टेंसेस केड़े हुंदे ने? हाँ, यू कैन से इन्हां दी पहचान की हुंदी आ, इन्हां दे विच सब्जेक्ट नहीं हुंदा। जिवें मैं तुहानू कह रही हां बच्चे ओपन द विंडो या शट द डोर, सेंटेंस शुरू हो रहा ओपन द विंडो, इन्हां च ना बच्चे सब्जेक्ट नहीं हुंदा। ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਮਾਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਓਪਨ ਆ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਦ ਵਿੰਡੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਬਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। पेपर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ। that will be doing later in the next slides। infinitive ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ verb in the middle of the sentence ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ verb ਦੀ first form ਦੇ ਅੱਗੇ to ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? roughly broadly speaking sentence ਦੇ middle ਵਿੱਚ to ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ verb ਦੀ ਕਿਹੜੀ form ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ? first form ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। I hope it is clear। नेक्स्ट लास्ट है मॉडल वर्ब्स है। तुसी अपनी एबिलिटी रिक्वेस्ट करनी, किसी ने एबिलिटी शो करनी है, कैपेबिलिटी शो करनी है, कैलिबर शो करना है, तुसी वर्ब यूज कर सकते कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, विल, वुड, शेयर, शुड, ऑट टू। ये सारी होंदी है जिहड़ियां आपां एक्स्ट्रा एबिलिटीज अपनी शो करने लई आपां हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड। आपां इंट्रोगेटिव एग्जांपल कर रहे हैं। इट्स नॉट इंटेरोगेटिव, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ WH ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ WH ਵਰਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ what ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ। have ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। what have you done? ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ present perfect ਦੀ example ਹੈ। present perfect ਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦਾ voice क्या है? इंट्रोगेटिव ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ WH ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ WH ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। what have you done, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? what have you, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। what has been, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ WH ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ what ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹੈਜ਼ ਐਪ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹਿਡਨ ਟਾਸਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਬੀਨ। what has been done ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਡਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਬਾय ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? have you done your work, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ? have ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ have ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, you ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ। done ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋਗੀ? ਥਰਡ ਫਾਰਮ। your ਵਰਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ WH ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। your word ਨਾਲ have ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ has? your work have done by you, your work has done by you, ਕੀ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂੰ? has। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੋ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ had ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ your work ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? has। ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ has your work। ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਓਗੇ ਬੱਚੇ? been। has your work been done ਦੀ already अपने को थर्ड फॉर्म ही है done by you। I hope it is clear। अगर तुम चाहो तो आप एक दो एग्जांपल्स और भी कर सकते हैं। You wish to, or shall we move on to the next one? समझ आ गया बच्चे?
Okay, let's move on to the next slide then. Imperative sentences ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਗੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਰਾਈਟ ਦ ਰੂਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟ ਨਾਲ ਲੈਟ object be plus verb be third form always remember चाहे exceptions है चाहे main ਤੁਸੀਂ voice कर रहे हो सारे ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ verb ਦੀ form ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ it will be the third form of verb past participle let object be plus verb be third form you can also make it with the help of should ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ object first number ਤੇ ਆਏਗਾ should be with third form of verb ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ rules ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ very good let ਆਪਣਾ object ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ the window ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ be third form open ਦੀ third form ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ open let the window be opened. I hope it is clear. Yes, it now close the books. Close your books. Sorry, no past should they आगे बढ़ा लेंगे. Object है अपना. The window should be opened. Okay. तो अपन next करते हैं. Let your books be closed. Should I give them your books should be closed. बच्चे अपन ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ exception ਵੀ ਇੱਕ exception ਹੈਗੀ ਹੈ and what is that let me tell you I hope you've noted these down ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹ exception ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਇੰਪੈਕਟਿਵ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਵਰ ਆਲਵੇਸ ਜਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਵਰ ਸਪੋਕ ਜਾਂ ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ ਜਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਟੈਲ ਅ ਲਾਈ ਜਾਂ ਆਲਵੇਸ ਸਪੀਕ ਦ ਟਰੂਥ ठीक है जब एस स्टार में आपका सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये द सेंटेंस इट हैज वन एडवर्बियल थिंग एंड उसके बाद अपना फर्स्ट ये अपना बिना शुरू हो रहा है फर्स्ट फॉर्म ते एच ऑब्जेक्ट लग गया है रूल इच सेम रहना है इच और एक्सेप्शन किया है अपन नेवर डू नॉट ते ऑलवेज तिन्ना शब्दां ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ never as it is टिक करांगे जिथे भी do not लग्या है उच पर do ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲਾ not ਨੂੰ accommodate ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ always ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ accommodate ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ let ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ all lie ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ be ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ always remember ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ be ਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ let a lie never be the tell form आगे told so जी कोई वर्ड है never है not है always है ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ be ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ be ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ should ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ a lie should ਹਾਂਜੀ sorry a lie should never be told अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ do not ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ accommodate ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ okay so do not ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ not ਨੂੰ accommodate ਕਰਾਂਗੇ here we will be writing here not ਇੱਥੇ ਵੀ never ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ not let a lie not be told a lie should not be told ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ always ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ always speak the truth let the truth always be spoken ठीक है I hope it is clear the truth should always be spoken I hope it is clear to everybody
let's move on to the next slide. Double object. She gave me a gift. ਇਹਦੇ ਚ she अपना subject है, gave of the second form है. Object 1 अपने को me है. Object 2 अपने को gift है. ਹੁਣ ਇਹ अपना दो तरीके ਨਾਲ आंसर बन सकता, ठीक है? So we'll be sending this PPT in your groups also. You can say over there. One gift was given to me by Sheila active case to और passive case की हो गया हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਬੀ देयर विल बी ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਈਲਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਸੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਯੂ next slide please infinitive ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ you have to and first form of verb ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ to plus be plus verb ਦੀ third form ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰੂਲ ਬਣਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ she और object ਕੀ ਆ this task ਆਪਣਾ this task ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ this task ਇਹਨਾਂ have ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ तो जिथे ਉੱਥੇ रहेगा वो तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे this task has to be do the third form की होगी done by her ऐसे तरह next भी है he had to kill his enemy ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ his enemy had to be what the third form of the बच्चे killed by him. Okay. I hope it is clear. Let's move on to the last category, modal verbs. He can handle this problem. ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ modal verb ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ modal verb plus be plus third form of subject object अपनी position change करेंगे तो ਇੱਥੇ she है कि this problem है अपना object ਅੱਗੇ आएगा कि object का समझिए this problem can का कुछ नहीं change करना can ही रहेगा could नहीं change करना अपन direct indirect change कर दें बच्चे relation to this problem can अपना rule की है be handle the third form handled by her. Last sentence of बच्चे you must do your duty. You हो गया must अपना exceptional verb है modal verb है do थोड़ी verb की first form है तो your duty की है बच्चे very good. Your duty must be to the third form done by you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਯੂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਛੱਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਰਾਈਟ your duty must be done. I hope it is clear. Let's move on to the last slide. ਇਹ ਕੁਝ sentences ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ will practice in 1 minute and then we'll end this lecture.
she prepares dinner. Yes, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ a present simple tense है. How will you answer? Dinner is prepared by her. Very good. Last है juice fills the jar. Filled or filled? एक exception case है filled with juice आएगा इसके बच्चे. She is hosting a party. Has been here, बच्चे. A party is being hosted by her. You have to be very careful about the verb forms and helping verb. She is hosting a party. Same रखनी है. पापा को has नहीं add करना. A party is being hosted by her. Then it is I am cooking a meal. A meal is being cooked by me. He wore a sweater. Second format. A sweater was worn by him. You may accept your proposal. Your proposal may be. Same आगे बच्चे. May be जरा पढ़ने का क्या है? May be accepted by you. He will have to concoct the बनाना. He will have to make a story. A story will have to be made by you. When you go back home to see another practice class, if you have any queries, you can ask me again in the next lecture. So that with this we end the session. I hope you all understood. Any queries or questions if you didn't understand anything, you can ask me. Last question. मैं पहले वाली इसकी पिछली वाली slide. You will have Which this one? You will have to. A बच्ची अपने exception case है to और concoct verb the first form लगी हुई है. So it means कि केडी अपनी example है infinitive example है. Infinitive का अपना rule होता है to be plus verb the third form. इधर answer होगा a story will have जो भी अपने helping verb as it is जाएगा will have to अपना रूल है बी कंकॉक्ट द थर्ड फॉर्म हो गया कंकॉक्टेड ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कोई स्टोरी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ कंकॉक्टेड बाय ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਹੀ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ I hope it is clear. I hope it is clear to everybody. Yes. Anybody who is having any question or doubts, you can ask. Yes. So thank you for the session. Have a great day. Thank you.